as well, we will share an intent form. So after a presentation, if anyone an innovation, they can fill the form, and after that, the AGNIi team will share, the details of the VLEs with the innovator. So the innovator in the VLEs can talk directly and look at, possibly deploying that innovation in their area. So that's how the event is going to be like, and appreciate your patience today. And without any further ado, I would request the first innovator for the day, Shri Mohammad Seer. And I'd request him to kindly please share his presentation. He is from, this innovation called Bamboo. If sir, you can hear me, I'd request you to please begin. OVG, just to come in between, is it possible to record? We can share with a larger group of VLEs. You are on mute, OVG. Let me try, Prakasi, so we can start recording the screen. Yeah, thank you. Till then, can I please request the team from Bamboo to kindly begin, if you can hear me? I did see Mr. Mohammed Peer in the list first, and I'm not sure if he's there or not now. Prakash? Yeah, Right. yeah, yeah. Can I have the Bamboo team please take over and present their presentation? Okay, well, in that case, in case they're not here, should we move on to the second one? We have started the recording, Prakasi. All right, in that case, Thank you. if somebody is there from the Bamboo team, I would request the second innovator for the day, Mr. Raj. He's from the Happy Adda Studios. Sir, if you can hear me, can we please begin? And if we could begin with you, and then we can probably get the other innovator later. So, sir, may I please invite you to present your innovation, and please tell us about, the VLEs about how it uses. I think sir is on mute. I'm not able to hear you. Mr. Raja, you are on mute. If you could just unmute yourself. I don't think he's mute now. So, am I audible? Yeah, your voice is For me, it's not visible. Is it? Yeah. No, I can see it, Ashwini. So you can probably open on the screen and you can start going. I will just tell you on which screen you are. Yeah, sure. Yeah. Other, can you is it visible to? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, Yeah, sir. yeah. Okay. Ashwini, please go ahead. This is the first presentation, first slide. Okay. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವು ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ sensors, which is the IoT based solution, wherein we provide complete crop advisory solutions, which is mainly focused on horticulture crops. So the software what we have designed specifically is Yuktix Gidabits, wherein the farmers or the entrepreneurs or the farmer groups or the self-help groups, everyone can have the access to their farms. They can visualize what is happening in their farm and can take actions regarding the. So to brief about Yuktix Technologies, it's a government approved company, which is a startup in Bangalore, and we have been DIPP's recognized startup and also a registered MSME. So we have been working Karnataka in various districts and taluks, mainly focused on the horticulture crops, and we have been deploying solutions from years. So mission is uh, to integrate the sensors along with the field data, wherein we collect the field location details, crop details, and we install the system in the field, and then based on that we do the data analysis and provide actionable alerts to farmers. So in our actionable alerts we are focusing on weather prediction ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸಲಹೆಗಳು. So based on the soil moisture and the evapotranspiration, what is happening in the field, we provide the irrigation solutions. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನು ಇಳುವರಿ ಲಾಸಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂದು ಒಂದು 9 to 10 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾಳಿ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಹವಾಮಾನ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸರ್ ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಈ ಕ್ಷಣ ಏನು ಡೇಟಾ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಇದಕ್ ಒಂದ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಿಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಗಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪೋಲ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಸ್ ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗಿರೋ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆನ್ನೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಆವಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಂಡು ರೈತರು ಅವ್ರ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆ ಕೀಟ ಇಲ್ಲ ರೋಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಸ್ಯ ರೋಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆ ತೇವಾಂಶದ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೀಟ ಎಲ್ಲ ರೋಗದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ಯಾ, ನೀವ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ಸಲಹೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಡೇಟಾನ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈತರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡ ಬಿಡ್ಸ್ದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಡಿವೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ರೈತರದ್ದು 3-4 ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು 10-12 ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಫೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹು ಸೆನ್ಸರ್ ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇವಾಗ ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸರ್ ನ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹವಾಮಾನ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದು ಏನ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಅದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗೂ ನಾವು ವೆದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎವಾಪೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಆಗಿದೆ ಗಿಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಓಡ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನೀರಾಯ್ತು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಳೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಳೆ, ಆವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು 6 ದಿನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡು, ಯಾವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ರೀಜನ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತೆಕ್ಸ್ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಬಂದು VLEಗಳು ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಪ್ರನರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತೆಕ್ಸ್ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ ಯುಕ್ತೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 50ರಿಂದ 100 ರೈತರನ್ನ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಏನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ SMS ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸೀಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನರ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾ Sorry to intervene. Your 1-2 minutes. Okay. Yeah. ಸೊ ನಾವು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ರೈತರನ್ನ ಗುಂಪು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಗಿಡನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀವಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ನಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ VLE ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ನಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ them and will continue. Sure sir, sure. Thank you so much. Thank you. If you want to add anything, please feel free. So like there are certain audience who understand English, so you can also add in English also. Just one or two line about your innovation. Okay, so as I mentioned, Yuktix Girabits is a innovative agri software which we have developed, currently focusing on horticulture crops. Our main focus is on giving the right advisory services to farmers at the right time. So we are covering mainly the irrigation advisory based on the weather data and the soil moisture conditions and the crop growth stages. And we are doing the weather forecast and providing the spray timings, accurate spray timings to farmers. And we are also doing the pest and disease forecasting. This is based on the crop which they are grown and based on the crop stages. So what would be the possibility of pest and diseases? So based on the possibility, we are also providing chemical or the whatever the suitable advisory they want for to control the disease at initial level. So once the disease starts spreading and rather doing like 3 to 4 sprays at a time, so providing the forecast in the initial level would actually reduce the sprays. So in turn the overall crop production would increase and there will be less of crop loss in field. So this is our main work scope. Understood. Thank you so much, Ashwini. If anyone has any question, please feel free to ask. If I request Tyagarajaji, if any VLE wants to ask a question, you can let VLE know that they can ask. We are open for 1 or 2 questions. ಯಾರೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ಕ್ವಶ್ಚಿನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ VLE ನಾವು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು 1-2 VLE ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶ್ಚಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಮೇಡಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಈಗೇನು ಇಥಿಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಅದೇನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗಿರುತ್ತೋ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಡೆ? ಸರ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಗ್ರಿಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಕ್ಸ್ ಗಿಡಾಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 50ರಿಂದ 100 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ರೈತರಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದೆ ಅದ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು? ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಡಿಸ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. Sir, Ashwini, like to add one thing, specifically when we are working with limited to one crop, because we have agronomists with us who can provide advisory for other crop also. For example, paddy, how much water is required, how much water is evaporating, what is the disease forecast for the village level. So those kind of things are available for all the crops. So right now when we are working with VLE, we're not limiting it to only 5 crop or horticulture crop. We will cover most of the crops. Yes sir, because they are wasting too much of water for paddy lands, sir. No sir, this is where we wanted to work with VLEs because look, there are multiple ways of working with farmers. One way is that you are using this information to provide information to multiple farmers, right? As you mentioned, just like in paddy, they are using a lot of water, which is not even required sometimes. Okay, so if somebody can tell, okay, how much is required, what disease are going to happen in the future, if you can provide them advisory, okay, there's a high possibility of this disease, you should spray this chemical and at this time instead of spraying 5 times. Even though if you can ask them to reduce by 1 time, they're going to save money for that, right? So Ashwini, please, if you can help me convert this thing to Kannada, please. Yeah. ಸೊ ಶೈಲೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು VLE ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು, ಸೊ ಈ ತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Ashwini madam, good evening. I'm Shetty Deepa from Mysore. One small question. Is it like first we have to accumulate some number of farmers, then only you will come and visit? Yeah, how? Yeah, since we are focusing on village level, it would be good if we have a group of farmers, because at one time if we do one installation, we can integrate it to all the farmers and crop data, and everyone would get advisories from us. So this is where we are helping that you don't have to invest anything from your side. Our team, once you have a small group, suppose you have a group of 10-20 farmers, right? You don't have to do anything, just onboard those farmers. We'll install the device at that specific village. We'll provide you training, and then you can start interacting with the other farmers, making sure that the investment from your side is close to zero. It's more like we are asking you to invest your time. ओके, सब अगर हम 10-15 लोगों को अक्यूमुलेट करते हैं, अगर उनमें से खाली 5 लोग इंटरेस्टेड है तो then also you people will go ahead, huh? Yes ma'am, because again we are looking, because we understand that initially there will be initial resistance from farmers, but suppose 5 log, even though if 5 people will come on board, others will come to know about, they will start coming on board. So right now we are looking to means to get more VLE on board, and then VLE, we understand that VLE will eventually talk to farmer, more and more farmer will start adding to the platform. अगर कोई फार्मर आते हैं, नहीं, अगर कोई फार्मर आते हैं तो उसके लिए कितना एकर्स मिनिमम इतना रहना चाहिए? अगर कर रहे हैं तो उसमें एकर्स का इनपुट नहीं है, बिकॉज हम जो डिवाइस है वो विलेज लेवल पे इंस्टॉल कर रहे हैं. अभी जो डिवाइसेस इंस्टॉल होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दे आर तालुका लेवल. जैसे आपका मैसूर में केवल हम ये चेंज कर रहे हैं कि हम उस डिवाइस को आपके विलेज में लगा रहे हैं, ताकि जो भी एडवाइजरी मिले फार्मर्स को वो विलेज लेवल पे मिले, ना कि आपका तालुका लेवल पे मिले आपका.
तो ऐसा कोई I'm sorry. लिमिट नहीं है. Yeah. Okay, I'm thank you sorry so to much. intervene, Shailin. So, अगर if anybody has any further question, अगर किसी के पास कोई भी सवाल है, so I've just intent form. एक मैंने intent form share किया हुआ है, where you can just there are startups going to present, and you can say yes or no. If you want to connect with them, अगर आप उनसे connect करना चाहते हैं, तो either you can say yes or you can say no. So based on that, we will provide your data to startups, and startups can communicate. Thank you so much, Helen, Not for a problem. joining us today. Yeah. Thank you, Yeah, Shwani. I hope. Thank you, Yeah, Shalin. thank you so Thank much, you. Ashwini, Thank for you. joining us. And now we would like to invite our next presentation for Happy Adda. Hi, Bhanu. I'm audible. This is Raj Shekhar from Happy Address Yes, Studios. yes, Yes, sir. You are I will audible. share my screen. Please do. I hope you mean now. Not yet. I can't able to see. Do you want me to share your screen? Yeah, yes, please. Just, just give me 1 second. Prakash, in case you want me to share it, I'm okay with that as well. Then if you have the updated rules, And yeah. Thank you. is it visible to everyone? I hope it looks. It's visible everyone. I Not hope. he, Okay, not. I first that. This is I think somebody else. Your was wrong. Yeah. I Oh, So first. you Little were. mind kind. share the screen. Yeah, Yeah. Could you confirm that? Yes, it's visible. It's clearly visible. Yeah. So can I start now? Sure, please. Yeah. Thank you. Sure. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ हैप्पी अड्डा स्टूडियोज न सह संस्थापक. तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो VLEs है ना यहाँ, आप सभी लोग पहले वो टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स जैसा कोर्स कंप्लीट किया हुआ होगा. वो जो कोर्स में आप लोग पूरा असेसमेंट्स करके उतना स्कोर हो सकते थे. वो कोर्स को आप सबमिट करके उसके बाद VLE का एंट्री हो सकता. ऐसा ही हमारा ये प्रोडक्ट केटल माइंड है. केटल माइंड एक मोबाइल ऐप है जिससे स्टूडेंट्स आपके विलेजेस में जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो पूरा लोग उसका उन लोगों का ब्रेन ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके लिए वो लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूरा असेसमेंट कर सकते हैं. यही है इसका उपयोग. ये गेमिफाइड है. गेमिफाइड टेक्नोलॉजी यूज किए हैं हम लोग जिससे वो ज्यादा एफर्ट बिना एफर्ट लगने के ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ. ओके. वो एप्लीकेशन को आप मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेस करने के लिए, जैसा फोकस को और लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. इसको सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं. और जैसा मैं आपको दिखा दूं, एक जैसा गेम दिखा दूं. क्या आपको मेरा आप देख सकते हैं ना? थोड़ा Yes, sir. लिटिल माइंड नाम से ये पूरा एप्लीकेशन गेम्स है. हम इसको गेम्स कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर गेम्स खेलते हैं. गेम्स मतलब इसमें एजुकेशन वाला गेम्स है एंड लर्निंग आते हैं. एक गेम मैं दिखाता हूँ अभी. इसमें कौन सा लार्जेस्ट है उसको टैप करना पड़ेगा. यहाँ देखे तो 1/4, 1/3, सो 1/2.
इसमें और 2 इज द लार्जेस्ट वन। ऐसा ही इसमें देखे तो 11/10 इसमें टैप करते हैं। जब जब आप खेल रहे हैं, जब स्टूडेंट्स रहे हैं, वहां ऊपर में आप देख सकते हैं कि लाइट्स हैं, वैसा ही वो समय आगे जाते हैं, वैसा स्कोर भी है। मैं अभी आंसर रखे तो देखो आपको वो 480 हो गया स्कोर, वैसा ही। तो ज्यादा गेम्स है इसमें, 20 से ज्यादा गेम्स है इसमें। ये गेम से स्टूडेंट्स उसका उनका एग्जिस्टिंग स्किल लेवल क्या है वो असेसमेंट कर सकते हैं। वो असेसमेंट करने के बाद टीचर्स या कोई भी है आपके विलेज में, जिन लोग एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ कि VLEs अभी ज्यादातर जैसा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा साइबर ग्राम योजना, जैसा वुमेन डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ये और क्या क्या NIOS सर्विसेज में है भी है। और वैसा ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन वाला प्रोडक्ट्स भी आप सिटीजन्स तक पहुंचवा रहे हैं ना, इसलिए ये मोबाइल ऐप भी आप लोग सिटीजन्स तक पहुंचवा सकते हैं। उसके बाद मैं अभी दिखा है तो वन So, could you see my screen now? Yes, sir. Yeah. Okay. So, what is that? Advantage क्या है कि आप लोगों को उसके बारे में जो लोग आपके पास CSCs हैं, कंज्यूमर सर्विस सेंटर्स हैं, जहां आप सिटीजन्स आते हैं, जो लोग आते हैं, उसको आप मुफ्त में दे सकते हैं ऐप। अभी ऐप यूज करने 300 रुपीज हो रहा है, अभी हम बेच रहे हैं, पर VLEs के व्यवस्था से हम इस ऐप को बिना कोई पैसे, I mean at 0 rupees you can take this to your customers। क्या होता है कि जो लोग आपके पास आते हैं सर्विसेज के लिए, उन लोगों को आपको रॉयल्टी बढ़ाने के लिए ये ऐप उसको दे सकते हैं आप। हम क्या करते हैं कि हम एक लिंक दिया जाएगा आप लोगों को, उस लिंक को आप जो कुछ भी सर्विसेज के लिए आते हैं आपके पास, उसको मुफ्त में दे सकते हैं। और आपको उन लोगों का स्कोर्स भी आपको पता चल जाएगा, जिससे आप उसका कोई भी एजुकेशनल पर्पसेस का उपयोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं इसको। So this is what is Kettle Mind। So वैसा ही ज्यादा गेम्स है इसमें। सर VLE को क्या फायदा है? VLE को क्या फायदा है कि स्ट्राइट फॉरवर्ड VLE के फायदा नहीं हो सकता, पर आपको जो कुछ भी लोग आपके पास आ रहे हैं ना, जो भी सर्विसेज के लिए आपके पास आ रहे हैं ना, उन लोगों को अभी ये उसको लेना है तो इसको खेलना है तो 1500 रुपीज वो पे करना पड़ेगा, पर आपसे ये ऐप उसको मुफ्त में मिल रहा है। आपके द्वारा ये ऐप उन लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। सर अभी आप फ्री में दे रहे हैं। सर इसमें VLE को क्या फायदा है? अभी बोला ना सर जी, कुछ फायदा नहीं है। सीधा सर कोई एजुकेशन, सर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीधा उपयोग होगा, नहीं तो आपका जो कुछ भी सिटीजन्स आ रहे हैं ना आपके पास, उन लोगों को मुफ्त में दे सकते हैं। आपके लिए आपके ग्रुप में इसका प्रोविजन है मुफ्त में देने। सर ये हमारे पास देखो पब्लिक में भी मिल रहा है क्या ये एप्लीकेशन? नहीं, अभी मिल रहा है। अभी क्या कर दिया
अब तक एक के पहले तक आप हम लोग 1500 रुपीज में दे रहे थे, उसमें पूरा एक्सेस नहीं है उन लोगों का। एक 5 मिनट खेलने के बाद वो कहेगा कि ट्रायल पीरियड इज ओवर। आपके पास आपके साथ जब गए, हम एक लिंक भेजेंगे आपको, उससे वो फुल एक्सेस मिलेगा। सर मतलब सीएससी में ये पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, बाद में ये हो जाएगा उनको? सीएससी में रजिस्टर करना पड़ेगा क्या कस्टमर्स को पहले? जरूरत नहीं रजिस्टर करने की जरूरत। हम आपको एक स्पेशल लिंक भेजेंगे, वो लिंक शेयर करें, उन लोगों को फ्री आ जाए। ठीक है सर, फाइन। हेलो सर, स्पेशल एक्सेस लिंक। हाँ, एक्सेस लिंक भाई, एक सीक्रेट कोड होता है, आप उस कोड को उन लोगों के लिए शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमको अभी शेयर कर दो सर। या उसके बाद वंस वी हैव ए क्लैरिटी, उसके बाद हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है। हेलो सर, धारवाड़ से अश्विन है। हाँ बोलो सर, धारवाड़ से अश्विन है। अभी ये ऐप फ्री में दे रहे हैं, फ्यूचर में कोई पैसा लगे तो क्या करेगा ये ऐप को? फ्यूचर में एक 1 ईयर के लिए कुछ भी नहीं होगा आपको। बाद में वो कमिटेड विद द पार्टनरशिप फ्रॉम अग्नि। 1 ईयर के बाद में क्या है सब्सक्राइब रेट, क्या है इस ऐप को? 1 ईयर के बाद में जो जिन लोगों को VLE से मिला, उन लोगों के लिए मुफ्त में दिया जाएगा। 1 ईयर के बाद में भी फ्री में है ना उसको सबको? आई मीन अभी किसको रजिस्ट्रेशन करता है ना, वो सबको 1 ईयर के बाद भी फ्री है। यस। ठीक है, थैंक यू। Any other questions? Nothing. You can continue. हेलो सर, हेलो। यस सर, मैं गुलबर्गा से बोल रहा सर। एज क्राइटेरिया है क्या सर? एज किनको देना है ऐसा बोल के, ऐसा कितना? 5 इयर्स के बाद कोई भी खेल सकते हैं, पर ये जो 18 इयर्स, 16 इयर्स, 18 इयर्स, 20, 25 इयर्स तक कोई भी खेल सकते हैं। उसके साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूरा ओके, फास्ट एक्सेस आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अगर वो एग्जाम लेते हैं तो उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा बाद में? सर्टिफिकेट नहीं, एग्जाम इसको एग्जाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्टिफिकेट्स कोई नहीं दे रहे हैं। यहाँ असेसमेंट हो जाएगा उन लोगों वो एक डैशबोर्ड होगा, और उस डैशबोर्ड में उसका स्कोर्स आप भी देख सकते हैं। जो से फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो उन लोगों का टीचर भी उन लोगों सर इससे फायदा क्या है? फायदा है कि जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, उन लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, उन लोगों को अच्छे स्कोर्स मिलेगा। अच्छा, फ्यूचर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इंग्लिश का, या जो इंग्लिश गेम्स है ना, वो इंग्लिश गेम्स भी खेल सकते हैं। अभी जो ये जो एप्स मार्केट में 5000 रुपीज प्लस कॉस्ट हो रहा है, पर ये प्रीमियम एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इनकी इनोवेशन के बारे में जानना चाहते हैं, प्राइसिंग स्ट्रक्चर फ्री है या नहीं है, आप प्लीज जो फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर किया गया है, आप प्लीज उसे भरिए एंड आप डायरेक्टली सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम उनके साथ आपकी डिटेल्स शेयर करेंगे एंड मिस्टर राजा's team can contact you all. Or yeah, so AGNIi team, primary role here, and I'd just like to clarify, is to facilitate this. बाकी आप लोग डायरेक्टली सर से जो भी आपको ये प्लेटफॉर्म का एक्सेस चाहिए, या आपको जैसे भी नेक्स्ट स्टेप्स जानने हैं, या आपको ये यूज करना है, तो वो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। इंटेंट फॉर्म लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स है। तो AGNIi का रोल एक बार फिर से रीअफर्म कर दूं सबके लिए, इज फैसिलिटेशन। बाकी डायरेक्टली आपसे टच में सर की टीम होगी, और आप अपनी क्वेश्चंस और ये प्लेटफॉर्म और ये ऐप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली सर के टच में। तो इंटेंट फॉर्म आप लोग जिनको भी इंटरेस्ट है, आप प्लीज ये फॉर्म भरिए, और हम आपकी डिटेल सर के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर for taking out the time and for presenting your presentation so clearly.
with this, we'd move on, and may I now please request the next innovator for the day to kindly please join in. So the team. So if we have the bamboo team here. We have the bamboo team here. No, Shubhali. I think we can invite Saurabh for. Right. All right. So, Hello. sir. Hello. Hello. Sir, if you don't mind, tell us on some Kannada language also, sir. Sure, sure. We'll do that. We'll do that. Saurabh, if we have Saurabh here from Pothole Run and his colleague, he will be presenting in Kannada language. I can see Hi, Saurabh. this is Dr. Pratap. Nan Madartine. I'm representing Pothole Run. Am I audible well? Yes, you are. Yes. Is my screen visible? Kanista Janana screen. It is. Yeah, your screen is visible, email is visible at the moment. Your Yeah, now we presentation. can see your presentation as well. Yeah, now it's visible. Presentation's visible now. Yes. So, Dr. Pratap, I think you can go ahead and we can begin with your presentation. Dr. Pratap, am I audible? Yes, ma'am, audible, ma'am. Yeah. Then in that case, if Dr. Pratap can't hear me, Saurabh, can we request you to please take over then? Just give us a moment. Dr. Pratap just got logged off. He's joining once again. He'll be presenting. Just a minute. Sure, Saurabh. Sure. Hello, this is Dr. Pratap. Anan voice Kedistadya. Yes, Viresh ji, may I request if you could mute yourself? Viresh mute ಮಾಡಿ. Okay. Yeah. Yeah, Hi, Dr. this is Pratap, Dr. you could. Pratap from Pothole Raja. Can you hear me? Yes, we can. Yes. Voice is audible now. Yeah. Presentation visible. Kanistadi ellargu ನನ್ನ presentation screen. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. Okay. So Sir, voice crack ಆಗ್ತಿದೆ. Voice not audible. Yeah, Dr. Pratap, your voice is not audible. I think there is some problem you're facing while presenting. So if you want us to present, we can do so. And meanwhile, you can just talk about your innovation. I think got logged off once again. If you can. Let me present the screen for him, and he can just talk about his presentation. Is my screen visible to everyone? Yes. Yes, sir. Okay.
So we are waiting for Dr. Pratap. Once he is here, we can start the presentation. Meanwhile, Saurabh, if you want to just give a quick introduction about Portal Raja, you can proceed. Yeah. So hi, good evening, everyone. Good evening, rather, and happy Ganesh Chaturthi to everyone over here. Portal Raja, as a socialist, we are on a mission to make our world portal free. We started almost 4.5 years back now, close to 5 years that we have been doing it, with an intention to ensure that the roads are safer, pothole free, so that one of the biggest challenge that we face on the road, traffic accidents because of potholes and the commute problem that leads to a lot of issues that we see around. So that's where we are focused on doing that. Just to give you a little bit of background about our organization and how we started off. So it was started by Dr. Pratap, back in 2016. He started his career as a fighter pilot in the Air Force. He used to fly Jaguar aircrafts. Way back in 2000, after Kargil ceasefire, unfortunately, after a crash, he had to move out of Air Force and started his journey in corporate. Uh, 10 to 11 years after working over there, he left his job in 2011 when he was working as the global vice president in HP. That's where the entrepreneurial journey started with, as a management consultant and with a focus of teaching kids and at the leadership management about life science education, right? It's about more about values and belief system, how individuals are driven by values and beliefs. So that's where the journey started, connecting to social problems and a lot of insights from the outer world. I mean, the Western world, wherein how roads are beautifully maintained and what are the problems in India that translates to more accidents. That's where the inception of Pothole Raja, was there, and it all started, with a vision of how can we have citizens and people in this country be more accountable for the surrounding around us, and how reporting can enable first step of ensure the roads are safer. Eventually, we moved on and started fixing potholes as well. A little bit of background about my journey. I mean, I started my career with HL Developer. 3 years after working over there, I also realized that road accidents are something that needs to be taken care of, and that's where I started my research. I got connected to Pratap by a newspaper article, and then I initially started as a volunteer, and then left my job to join Pratap full time, and since 2017 doing this full fledgedly. So, with a vision of how do we, fix potholes and make our roads safer so that people don't die on roads, the journey started by doing corrective measures. When I say corrective measures, it is more redirected towards now the issue is there. How do we uh, tackle it? How do we fix that issue? But the problem lies in, having roads. I mean, the roads are not appropriate. That's where the issues are appearing. So the vision for us was always that how can we make roads which are long lasting, and hence we can have better commute and non pothole roads, so pothole free roads basically. So that is where our innovation which we have as of now. You can move on to the next slide, please. uh, is pothole Raja grid match. Now this is very innovative in multiple aspects. First of all, we are using recycled plastic waste, which is in abundance. I mean, one of the biggest challenge that we face as of now is the plastic waste that goes on to where not. I mean, right from landfills to ocean to river, everywhere we find tons and tons of plastic waste. I mean, if you see the data, almost 25,000 plus waste is generating every day. I mean, plastic waste is getting generated every day. So that's where our focus was. How do we create something which can ensure that the roads are more long lasting and potholes never appear, right? At the same time, we take care of the waste materials, not to use natural resources. So Portal Raja GridMat is completely made in India. A technology. We are based out of Bangalore, so that's how we do. Please move on to the next slide, please. Can you go to the next one? Yeah.
So if you see the, if I explain it to you, I'm sure that all of us have seen a mat, a black color mat which has holes in between, which we usually put outside our houses. So it's a honeycomb structure that looks very similar to that, but you would be amazed by the amount of strength that this has. I mean, one single piece of our Autolaza grid mat 1 square meter can even carry a Boeing 747. And the entire construction process is very, very easy, simple to use. It's not like a typical road construction process. Anybody can actually take this up with a very minimum, understanding of road. Just a basic surface preparation, and you put our mat on top of that and fill it, either with gravels or if you want to make concrete road, or if you want to make, let's say, a landscaping road. I mean, places in village area, mostly the roads are kacha road, so you can make a pakka road, still it will be a mud road with a well finished, and it controls soil erosion. It doesn't allow the soil to move, and you have a finished surface which can last for minimum 30 to 40 years. So that's something that we have here with us. Next slide, please. So as I was telling, it can carry a huge amount of load. I mean, 300 to 400 metric tons, which is equivalent to carrying a Boeing 747. And one of the biggest advantages, there will be no undulation. Now, I'm sure that irrespective of whether we talk about rural road or city road or highway roads, you see within a year or two there are undulations where the tire marks are there. Our technology avoids that completely. So because of the honeycomb structure that we have, it does not allow any undulations on the road to happen, and roads are long lasting and damage free. Next slide, please. So as I was telling, the what is the filling that can go on this? It completely depends upon the user. When somebody wants a concrete road to be made, you can fill concrete. The road will be done. If you want a bituminous road, you can fill it with bitumen. You want just a temporary road, you can also make a temporary road. You want to grow up of that and make it aesthetically a beautifully looking road, you can actually put red soil and grow grass on top of that as well. Next slide, please. Now, when we talk about application, right from we can also construct roads in mines. Hello. Okay. Sir, can you explain in Kannada? Just a second. Let me see. अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो भी चलेगा. हिंदी में चलेगा. ठीक है. तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है ऑटोलाजा ग्रिड मैट्स, वो एक प्लास्टिक अरेंजमेंट की तरह है, जहां आपको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कहीं भी पेवमेंट अगर आपको बनाना है, तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए जहां पे आप डायरेक्टली हमारा मैट लगा सकते हैं. उसके ऊपर से अगर आपको जरूरत है कंक्रीट रोड बनाने की, आप उसमें कंक्रीट फिल बना सकते हैं. एडवांटेज ये है कि आपको बहुत कम कंक्रीट लगेगा, और जो टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उससे कम से कम 25 to 30% लेस कॉस्ट हमारे टेक्नोलॉजी में लगता है. सिमिलरली अगर आप जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम विलेज में क्या होता है कि आप एक कच्चा सड़क होता है वहां पर, उसमें हमारा मैट ले करके आप उसके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं एंड आपका रोड वहां पे तैयार हो जाएगा. सबसे एक और एडवांटेज जो ये है कि बारिश के टाइम में जहाँ पे रोड बहुत खराब हो जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है, नीचे से आपको सॉइल इरोजन हो जाता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी एक्चुअली सॉइल इरोजन को कंट्रोल भी करती है. तो उससे आपका फ्लैट बेस हमेशा रहेगा, और इरिस्पेक्टिव आपको बारिश हो रही है नहीं हो रही है, आपको एक पक्का सड़क हमेशा मिलेगा. तो ये एडवांटेजेस है कुछ. इट कैन कैरी बहुत बहुत हैवी लोड. आप जितना भी हैवी लोड आप इमेजिन कर सकते हो जो रोड पे चलती हैं गाड़ियां, सारी की सारी इसके ऊपर से जा सकती हैं विदाउट हैविंग एनी डैमेज एट ऑल. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा ड्राइवे से लेके एक वर्कशॉप फ्लोर से लेके माइंस में रोड से लेके एक टेम्परेरी एक्सेस रोड तक आप कुछ भी बना सकते हैं. यहाँ तक कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जहाँ पर आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब लेकिन वहां पे आपको पक्का सड़क नहीं बनाना है, आप ग्रिडमैट को यूज करके एक टेम्परेरी रोड बना सकते हैं. जब आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए, आप उसको वहां से उठा के दूसरी जगह में लगा सकते हैं. तो दैट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी एक्सेस रोड. तो आपका काम हमेशा चलता रहेगा और आपको एक्सेस रोड हमेशा मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Prakash, can you change the slide?
Yeah. तो सारे ऑलरेडी है मटेरियल टेस्टिंग से लेके पेमेंट डिजाइन तक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैसे मैंने बताया कि कम से कम 20 से 30% की सेविंग हो सकती है अगर आपने कंक्रीट पेवमेंट बनाना चाहा. आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं अपने रोड बनाने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए, किसी भी तरह का एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको चाहिए कि कंक्रीट की फ्लोरिंग बनानी है, यू कैन यूज ग्रिड मैट. एडवांटेज ये है कि हमारा जो ग्रिड है वो क्योंकि 40 mm का है, उससे ज्यादा कंक्रीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंक्रीट पेवमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी में कोई भी क्रैक्स नहीं आते हैं. तो ये एक और फुल प्रूफ सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, परमानेंट सॉल्यूशन रोड्स के लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग फिलिंग्स के लिए अलग अलग पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी यूज. इट रेंजेस फ्रॉम 2000 टू रफली अराउंड 3000 का एक होता है, जैसा सरफेस प्रिपरेशन करना पड़े उसके हिसाब से. राइट. ये कुछ कस्टमर्स है जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं बैंगलोर और बैंगलोर के बाहर में. बैंगलोर मेट्रो के साथ हम काम करते हैं. बैंगलोर में एयरपोर्ट टोल रोड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एरिया हो गया. बहुत सारे टेक पार्क्स हैं, रेसिडेंशियल एरियाज है जहाँ पर हम अभी भी काम कर रहे हैं. और बहुत सारे फार्म से हमें इंक्वायरीज आ रही हैं कि उनके फार्म में उनको एक एक्सेस रोड जो बनाना होता है, जो आप वो उनके तरफ से इंक्वायरी आ रहा है कि हम उनके साथ अभी काम करना स्टार्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अगर हम ये कुछ न्यूज कवरेजेस है जो हमारी होते रह बिकॉज ऑफ पोर्टल फिक्सिंग के कारण लॉट ऑफ मीडिया कवरेज दैट हैपेंस, जिससे हम अभी तक 9 सिटीज में हमारा काम अभी फिलहाल चल रहा है. बैंगलोर सारे मेट्रो सिटी में हमारा काम चलता है एंड कुछ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हमारे काम चलते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर रहे हैं. एंड देन दिस इज entirely अबाउट पोर्टल वाला ग्रिड मैट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे. तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लिए तो आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट. ये एक सारे कुछ केस स्टडीज है जो आप आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि जैसे हमने पोर्टल फिक्स किया, रिसाइकल कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर अलग अलग मॉडल हैं. तो ये कुछ आप यू कैन जस्ट कीप स्क्रॉलिंग. सो ये गोडाउन के बाहर I think I was speaking and suddenly I was disconnected. Now Kannadal Bekar, I can continue talking so that pictures of course ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. Now please scroll through this screen. I will talk in Kannada and also explain parallelly. I'm sure Saurabh has already talked. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಂಪ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು IT ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಇದು IT ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೇ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಜಿಂದಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100-150 ಟನ್ಸ್ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 6-7 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ಬರೀ ರೋಡ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕವರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೋರಿ ಮುಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೈಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಾರ್ ಹಾಕೋ ಡಾಂಬಾರ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ
7-8% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೋಡ್ ನ ಅಗಿತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಇದು IT ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ರೋಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಓಡಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಟೈಮು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾವ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ CSR ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್. CSR ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ 2% ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. CSR ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೀಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್, ಒಂದು 15 ಸಾವಿರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಂದು ಹಲ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಸ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳು ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಂದು ರೋಡ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು 20 ಸ್ಕೂಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಏನೇನು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಡಿಯಾಜಿಯೋ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆನ್, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಅಪ್. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿನೋವೋ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಾವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದು ನಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಲಿಟಲ್ ಅಪ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಯೈಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ರೋಡ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗೋದು, ಅದರಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ರೋಡ್ ನ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ರೋಡ್. ಆ ರೋಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗಾಡಿನೂ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟು ಆಸ್ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದು. ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ we can please address that. Yes, if anybody has any question, please feel free to
ask. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಇದ್ರದ್ದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರಾಡ್ ಇಂದ ಜಾಲರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದನ್ನ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಜೇಡ್ರ ಬಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ, ವಿದೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಾನು ರೋಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರೀ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ VLE ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪನೀಸ್, ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿಂಗು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ವೇದಶ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಸನಿಂದ. ಸರ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೆವಿ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂದ 150 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾರದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓಡಾಡಬಹುದು, ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಂತ ಕಡೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಯಾವ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಂಟ್, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಪ್ರಾಪಿಲಿನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ, ಈಗ ಶಾಂಪೂ ಬಾಟಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಲಿಪ್ರಾಪಿಲಿನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಪಾಲಿಪ್ರಾಪಿಲಿನ್. PP ಅಂತ ಪೆಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಇದು PP ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು PP ಅಂತ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ VLE ಲೆವೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ
ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದೊಂದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ಲಾನ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಶೋರ್. ಸರ್ Thank ನನ್ನ you, ಹೆಸರು sir. ಗರುಗಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಳೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ. ನಮಗೆ VLEಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ VLEಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಇದರಿಂದ VLEಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಲೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೌದು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. Apologies for intervening, but we have exceeded our time because there was some while presenting, so we decided not to intervene. But as we have exceeded, मैं अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट शेयर किया हुआ है और बाद में CSC जो VLE हेड हैं कर्नाटका के, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। इन सभी जो भी इनोवेशंस आज प्रेजेंट हुए हैं उन सभी इनोवेशंस के बारे में वहाँ पे डिटेल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस पर फिल करिए। अगर आपको उस इनोवेशन के बारे में और डिटेल जाननी है, उस इनोवेटर से कनेक्ट होना है, तो येस कीजिए। अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं सौरभ और डॉक्टर को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें टाइम दिया फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू बोथ ऑफ यू। Thank you so Thank much. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So having said that, this is the end of our presentation. I hope आप सबको मैं दोनों लैंग्वेज में, बिकॉज आई एम रियली सॉरी, मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, सो मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा कि अगर शो केसेस अच्छे लगे हैं और अगर आपको और भी टेक्नोलॉजीज की फील्ड में देखनी है तो आप ज़रूर बताइए हमें। अब अपने VLE स्टेट हेड के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन हम लोग अगेन आपके साथ शो केसिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज की। और so I was mentioning that if you want to know more about the more different technologies across different sectors, please let us know. So we'll be happy to invite more startups to present several innovations. And that's it for today. Omid, would you like to end the presentation? Or yeah. Thank you. Thank you, Prakash, for your time, and I am very sorry at this end of this meeting, because initially we have faced a lot of challenges, but at the end we have finished very quietly, comfortably. So every innovators have invested their time for presenting their innovations for our VLEs. So I hope they will understand the investment of this time and will utilize these technologies to enhance their livelihoods in the vicinity, or they will showcase it to the community people as well. So as I have said, the guidelines for implementing this project, this was the first step where you have seen this. Now you have to further communicate these technologies to your community people and take a photographs and upload on the link shared with you. One more step which Prakash mentioned, that intent form is also shared, where you have to show the interest in that form so that ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ನಿ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ VLE ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ತಮ್ಗ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು for conducting this session for VLE for these sessions.
for they implement in his villages. Thank you so much. I think Prakash you are on mute. Thank you. Wanted to Thank you. I was just asking Shubhangi if she wants to add anything. Raj, I think you summarized it perfectly. And once again, thank you so much, everyone. Thank you, sir. So with this, let's conclude this meeting and let's have more conversation and use these technologies so that we can further connect. If you are interested in one particular technology is in any and interest shows that some particular technology can be implemented throughout or in the country, so that we'll centrally coordinate with the innovators and will definitely integrate with our digital Seva portal so that you people can start using. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Sir, thank you.